Greetings, South Africa. This is Amadoda Dangazelas Death. Ladies and gentlemen, once again, welcome to a Well of Life podcast with Amadoda Dangazelas Death. Sbuda the Buddhas. Mabunda mfowethu Ngiyam. ngikubingelele mfowethu ngibingelele nabantwana bakaNkuluNkulu ngibingelele bonke abantu bakaThixo bingelele nje umhlaba wonke Well of Life podcast namadoda anyakazisumuze yena legama linqaba Mabunda man, it's good to be back man on track. It's good. Yeah, It's good. It's even good. It's though nje good. hey ayikuthatha iviki ukuthi sibuye. Yeah, it's been time. Yeah, It's been time. It's been time. kakhulu, It's been time. mfowethu, But what kakhulu. matters is sila. Yeah. Silade. And then enye into Mabunda mfethu ngithanda ukubonga bantwana benkosi ezamadoda anyakazisumuze impela kunomnyakazo ku YouTube. Thank you so much for those abasubscribeayo. Thank you so much for those abacommentayo. Sinesifiso nje sokuthi sicommente kuwo wonke siniphendula ama-comment enocommentayo. So nje uma singacommentanga sazocommenta nichubeke njalo ni share le podcast. Mvangeli wami, thank you so much once again. Sabona lapha ama subscribers ayakhula, Yeah, and man. there's a move. People are watching the podcast. People are responding very well to Yeah. the podcast. Thank you so much, Bafethu. Siyanthanda, and we'll make sure that we keep on delivering inspiring content. Hey, although Bafethu episode yanamhlanje ke siqala on a very very sad note. Yeah, hey Yabona. Mabunda. Yeah. I know this particular episode it's gonna be pre-recorded. Yabona. So what is happening is it's Eish. on Thursday. There is one of our brothers actually. Yeah. Unkosinathi uDangazela Yeah. usishiyile. Yeah. Eish. Vangele. Yeah, eish. And bantwana benkosi ngendlela okungakhona umfowethu abaningi bamazi masicala amadoda anyakazisumuze way back uma sacala I think besinabo 3,000 followers on Facebook. Sishuthe na i-video ye-train, sashutha na i-video ye-coach. Leya video ye-coach yona ya-trend. I think it's the one eyasenza saba introduced emhlabeni. Yeah. And iyona eyadlalwa on Ukhozi FM for the first time. Sidlala kuKhozi FM sasinonkosinathu uDangazela. Abaningi bayamazi uma sicala. So sithola umbiko bafowethu nge-8 zika September sithola i-call kuthiwa usishiyile. Indlela nje ahambe ngayo ize ibhlungu. Bengicela nje bafowethu nokukhulekela umndeni wakaDangazela nibakhulekele nje kakhulu ngoba umfowethu lona uThixo bafowethu sebenza ngendlela asebenza ngakhona. Yayize ke thina sishacekile but Mabunda mfowethu uNkulunkulu is not shocked. Yeah, uNkulunkulu is not shocked. Inhliziyo yami ibhlungu. Yes, but And I won't lie, ngishayekile because of I'm asking myself umbuzo netata. yes. Othi, what's going on with this year? But I've never lost so many people that I love and that I care about like this year. February time, after 5 months, ubhuti, Eish. jiki unathi. Eish. I'm at a point whereby but I wish ngathi lo nyaka ungavela uphele. Yabona, because of ayikho into ebhlungu. As but sometimes ungafila ngathi ipain ekushaya once right kunokuthi ipain la uthi uyahila khona ishaye. Shy like Yeah. So on the very same note, but what are the most moments that shy a little bit of a tribute to Unkosinathi? yeah. Just the very few minutes of the podcast and just dedicated Yeah. to Unathi. I wanted to know what are some of the memories that you have okhumbula ngazo umfethu lapho Unathi. As Mabunda, one of the memories engikhumbula ngazo uNkosinathi. uNkosinathi mfowethu bekuyilo mjida lo ukuthi uma siku environment ethize Yeah.
bekuwumuntu lo wenza ama jokes. Yeah. Yabo. Yeah. Uyazi musensindisweni sisaqala ukwamukela uJesu sasinale yanto yokuba serious. That's true. But is one of the guys la khona there's a joke kunama jokes. You Yeah. understand? Yeah. And bekakhona nokusimitator umashuma yena. Sisonke futhi. Yeah, and mina ke vele bekangangizwa yabona. So but usually bekangibiza ngomango mfowethu yabona. Yeah. So bekuyilo umuntu mani mabunda uDangazela and on top of yonke into that guy was anointed. Eish, you can say that again. Yeah. And he has a way of preaching, man. And inchumayelo yakhe engikhumbula kahle ile ukuthi usehlelweni. Eish. Yeah. So unkosinathi I remember sasebenza naye ezamadodanyazi umuzi. To be honest, that guy brought change into the ministry. In fact, one of the most amazing things engizikhumbula ngoNathi was the fact ukuthi i-podcast not a podcast, man. Yeah. The reason why you are on Instagram it was because of Nathi. Yeah, I remember. Yeah. Yavula uyena futhi. He was like, bafethu, kwamele singene kwa Instagram, kwamele singene kulento in all these platforms. Yeah. And the most amazing part was one, even the password eyasetwa nguye ku Instagram based on iminyaka yethu, it's still the same. Akashintsha. Or like wayihlanganise eyami neyakho neyakhe. Wow. Even to this day, that password it's still that very same way. Yabona. Yazi hey mabunda. Serious. Wow. Yazi mabunda masikhuluma about this thing. Ngiba nento enhlizweni yami ethi yabona mawusaphila mfowethu. Just live, man. But you can say that again. Why am I saying mangithi just live? Uma ngithi just live ngichaza ukuthi put a mark on earth. Ukuthi one day kusho kubonakala ukuthi uMabunda akasekho. Yeah. Mabunda kuba bhlungu mfowethu umuntu eshona kuvele kungabonakala ukuthi ushonile. But that's true. But uma uzondlula emhlabeni kubonakala ukuthi awusekho, know ukuthi you've lived the mark. You can say that again. Because most people, they live a life carelessly. And abaqabangi ukuthi one day siyofika isikhathi la ngeke kube khona emhlabeni. Eish. La ngeke usaphefumula. Umbuzo wami enginawo na. Uma sewahambile siyosala sithini ngawo? Ey, yabona. Siyosala sithini ngeingane zakho? Ey. Speaking of the very same thing, one of the things ezingishaya nazi that bonke labantu abashile, I had plans in my mind, yabona, because of the contribution that they made in my life. Yeah. Dangazela made a huge impact in my life. And one of the impacts that he made, I still remember when we started Dangazelas, life was tough. I remember. There was once this massive life that we did. Then after, I was depressed. And then ngakhala. I remember. And I was crying, it's Emara, I'm not good and all this kind of stuff. I remember Dangazela the following day, I text out Mabund, go and take that money and buy clothes. That was Dangazela. And in my heart, I had into Norman, Dangazela, we need to do something with him. With him, yeah. I need to do something for him because of the contribution that he made while we were nothing. And secondly, into angishaya futhi naye. Dangazela bekayithanda intshukumo. And bekanephupho lokufika entshukumeni, I remember. Yeah. To this day, umthandazo wami was to say, if we get an invite from Unchugumu or the days of Unchugumu, I will make sure ukuthi uDangazela nyamahanta simtole la khona sihambe khona. Why? Because of indaba yasenchukumeni, indaba yekuyiphupho lethu sisonke. Regardless of what happens in the journey, you would remember how much like he would love listening to inchumayela zasenchukumeni, including when he's preparing our messages. Ingoma. There's a song that I introduced Agimu Dangazela from Enchukumeni that I wasn't aware. Angazi. Ekamji yakho.
Yeah. Yathi ngiphakamisela Ngiphakamisela amehlo. amehlo. Yeah, analamajita Yeah. awu2. It was Nkalakatha wangintroduce to that song. And also ingoma ethi kukhona umuntu okhona. Apostle Mahlinza, I remember that song. Buti. No man. Eish. No man. Eish, No eish, man. eish. No man. Those were the days. Yeah, and nenye into engishaya ngaye uNkosinathi mfethu, he was one of those guys ukuthi makunama opportunities he will make sure ukuthi uyakintroduce kiwo. Esibu mfethu kune interview kuphi, esibu kunama opportunities omsebenzi. Yeah. Esibu mfethu zama ukuthi nokuthi ukabona umuntu mfethu abe nalento ukuthi akuphushe kakhulu. And I think bekanalento ukuthi angifuni ukuphakama ngedwa. He didn't. That was one guy that had that spirit that says, angifuni ukuphumelela ngedwa. Ayikho into Dangazela angayizamanga bonto. Oma business. Hey, planning. In fact, it's amazing the way adibana nawe ngakhona. Konje udibane nami emsebenzini. Oh, I remember. I was working warehouse. Yeah. Nenye warehouse okuthiwa isilumko iShoprite. Yeah. It happens laphayana ngedlela okwenza ngakhona. Laphana ke mabunda mfowethu besisebenza u6 to 6. Yeah. Mangikhuluma u6 to 6 ngikhuluma u6 wantambama. Kuyoshaya u6 wasekuseni. And manje the way bekungakhona laphana uyema the whole night kuphansi phezulu. I think that was my first job. Yeah. Yabona. So it happened phela ngicwela amandla ngisindisiwe. Mangisindisiwe ngicwela amandla. Manje bodangazela labantu bengisebenza nabo nobonkosinathi. Yeah. Now remember nkosinathi bekasindisiwe. Uyanga yena beyangasipani lapho. Beyangasebenza. Yeah. Okay. Uyanga, I can't remember very well. Yeah. It happens ukuthi ebusuku abafowethu bangena etrailini badla isitoko sabelungu. Manje mina lo Jesu ngaphakathi kumina ngihambe ngiyoba spaya. Kanti no umthetho walana nje abantu uvebona. Mabunda the day ngibaspaya mfowethu kwakune meeting. Angisho kuseni makuzoqala emsebenzini baba ne meeting abantu basho ukuthi asithanda ukuthi nokuthi nenza ukuthi nokuthi ebusuku lana bona niyalala nenzani. Manje kwaba khona ukuthi manje mina ngiyanyanya lokuthi kunabantu abangasebenzi badla isitoko sabelungu. Nceku kwathi kune meeting kuroundiwe lapha kune circle ngangena phakathi. Ngathi mina okuqala lento enikhulumayo ngamba isebenzi. Labantu laba badla isitoko sabelungu. Ha! Ngeza abantu bathi ha. Ngalwela isitoko sabelungu. Unkosinathi came to me. Kanti ngizodibana nonkosinathi ku MCs and Preachers. Yeah. Wathi awunayo le ndoda espice emsebenzini uthi isitoko sabelungu. Yeah. I still remember every time we would make fun of you because of that. Yeah. Yeah, man. Yeah, it was good, man, being around that guy. But but it's really amazing how much of an atmosphere changer he was. Yeah. No, he knew how to change the atmosphere from being sad to being funny. He would make fun of everyone. Don't safe around the Dangazela. Yeah. Anytime any opportunity. Now I still remember when we were in Pumalanga. None of this is go rough, but abambi bro ngathi hey lo mfaka sukunginyengisa. He did the very same thing throughout alo angihlisa. Yabona nawe. No nceki beke kahle. The time sisashumayela sicela ukushumayela sisesilenda. Awunenkinga yeblue lalehla nceki. Manje nkosinathi beyana lento ukuthi usula amafinyila ngapha ukhuphula iblue. Yeah man, hey yazi uNkulunkulu hey. It's amazing la uNkulunkulu asathe khona. Yeah man, it's been a good journey with that man and yeah njoba ngisho mabunda mfowethu, make sure mawuphila mntana sekhaya you leave a mark on earth. Yeah. Ngoba nansi into mabunda mfowethu eyicinise lingazushintsha. Yeah. Silamhlabeni ngenxa assignment. That's true. Kwapheli assignment kuphelile ngawe mntana sekhaya. Sibu. Angiphinde. Kwapheli assignment kuphelile ngawe. Emabunda uJesu mfowethu uphilisa abantu. Yeah. uJesu multiply izinkwa. Yeah. uJesu mfethu wenza izinto eziningi. Yeah. Marabheka the time asaphila. Kodwa unelukufa waphinde wavuka. Akazange sasibone isizathu sokuphila. Sure.
ngoba i-assignment seyiphelile. Mabunda uJesu i-assignment yakhe ayiqedanga ukufa Yeah. kodwa i-assignment yakhe iqedwe ukuvuka. No, the time asaphila uJesu Yeah. i-assignment yakhe besese on. Yeah. But unele ukungena ethuneni. Uma engena ethuneni wavuka yaphela i-assignment. Sure. Jesu uphila bohamba ngehashi. Yeah. But after i-assignment seyiphelile sesikubona usugibela amafu. Sure. Wahamba mabunda waphakama wathi indlela engiphakama ngayo indlela engizobuya ngayo. Sure. Sure. Okusho ukuthi i-assignment kaJesu kwakuthi afe avuke. Yeah. Abantu basindiswe ngenxa yakhe. Yeah. Ukuphela kwe-assignment ukuphela kwempilo yomuntu. Yazi ifana nani lento? Iyafana uma usendlini unegedlele. If you unegedlele, if not igedlele or i-iron. Yeah. Yaqala yangasasebenzi. Hey. Uyayithatha, uyayilahla. Hey. Or uyifake emajukujukini. Why? Because ayisana impact. Kunabanye abantu uNkulunkulu ngeke aze avume ukuthi bashone. Because of the fact ukuthi kunento okose bayiphilele. I-assignment ayikapheli. Ngisho mvangelo ungangena esitolo kungena umuntu anesibhamu mfethu adubule wonke umuntu ashayeke. Kodwa wena usala uphila ngenxa ye-assignment. Ngisho kunabantu mvangelo abangena ezingozini zemoto washona wonke umuntu kwasurvive. Abantu bawe kuma building. But I mean like ask yourself uNkulunkulu ngeke aze agcina umuntu kunganazathu saleyo muntu. Ngisho mvangelo kunabantu abaphuza amaphilisi bazama ukuzibulala because of the difficult of situation. Kodwa i-assignment ayivumi ukuze bahambe ngenxa yokuthi kunento uNkulunkulu afuna basayenze. Now yazi inkinga iqala kuphi? Iqala ekutheni kunabantu abaphilayo kodwa bayiphilele lento uNkulunkulu abatshele ukuthi bayiphilele yona. Ayikho into dangerous mvangeli. Kunabantu mvangeli aba frustrated namhlanje. Kunabantu abayi-enjoy impilo. Abanye bavuka ekseni ntambama bayosebenza but ukuthula akukho. Simply because of abayiphileli lento uNkulunkulu abayenza ukuthi bazophila. Yabona, as soon as you don't function in your purpose or you don't function in your calling, depression, anxiety, stress zivele zikwehlele mfethu. Yazi mabunda, to speak of that. Yeah. There was a time eBhayibhelini uPaul I think bekumpostoli oqala ukuhambisa ivangeli ezizweni. Yeah. There was a time la khona uPaul bahamba ngomkhumbi. Yeah. Lithi iBhayibheli uma bahamba ngomkhumbi kwaba nestorm. Yeah. Uma kuba nestorm kwaphuka umkhumbi. Babambelela abantu umkhumbi nje wasala nje uhenye into. In the midst of the chaos ithi iBhayibheli kwavela ingelosi. Yeah. Yakhuluma noPaul yathi Paul kusasa khona la Nkosi uyoshumayela khona. Ingelosi yanga address isimo esenzeka kulomkhumbi. Bayafa oPaul mabunda but ingelosi ay address ukufa. I address the situation, but I address the assignment yakusasa. Sure. Oh Paul bona into eyamsindisa uPaul i-assignment yakusasa. Kunezinto mfethu mabunda onokubhekana nazo ubone ukuthi lana ngiyahamba but i-assignment kaThixo vele ithi uyosinda ngenxa yalokho. Sure. Mntana sika awukucheck bengicela ucheck awuphili ngoba ufuna uthandile ukuphila. Uphila ngenxa ye-assignment. Sure. Emntasekhaya awukho la mhlabeni ngenxa yephutha noma ngephutha. But ulamhlabeni ngenxa ye-assignment. Mabunda, I'm sorry to say this, Baba. I'm sorry to say this, but I've realized this thing. uNkulunkulu yabathatha abantu bakhe. Kakhulu. Why ngithi uNkulunkulu yabathatha abantu bakhe? Mawungathatha ukubheka mfethu, kuhamba kakhulu laba abenza kahle emhlabeni. Sibu. Kuhamba labo mfethu mabunda abanenhliziyo ezinhle. Kuhamba labo mabunda mfethu let me repeat this thing. uNkulunkulu yabathatha abantu bakhe. Yeah. It's amazing to get to understand ukuthi
can you please do a reflection empilo yakho as umuntu njengoba uhlezi lapha ekhaya ubheke le podcast bengicela uthathe a minute or so and then ushaye a reflection empilo yakho. I'll explain why. Lento yenzayo manje le mpilo oyiphilayo manje, the lifestyle that you have manje, is it really what God has destined for you to have? Abanye bethu mvangeli sinayo tendency yokugijimisa imali, sigijimisa yonke lezi zinto lezi. Ungizwe kahle Nceko, imali siyayifuna. I'm not against that. Kodwa ayikho into ebuhlungu yokuthi uma soyitholile imali kungabi nabantu ozoyi-enjoya nabo. Or ozoyi-enjoya le mali nabo. Because of at the end of the day you will realize ukuthi fame doesn't matter. I think when ubhekane nokufa, that's where you get your priorities right. Right, yeah. Ila uqabanga khona abantwana bakho, ila uqabanga khona ifamily yakho, ila uqabanga khona everything that we neglect at the time usaphila while chasing certain things. So ngiyafisa mntana seka kwangathi you can take a moment or a minute and you begin to think and reflect to say yini lento. Let's say uNkulunkulu uyasiveza athi you have 10 more years to live. Now you know that you have 10 years to live. Yini lento ozoyenza in that particular 10 years. 10 years. Kuyothi mayisethi 10 years seyiphela. Uhlezi ureflecta ubheke emuva uthi ayi ngiphilile. I've enjoyed. But kunabantu mfethu abayiphilile impilo yabo to a point ukuthi noma sekufika isikhathi sokuthi bahambe bebangana stress. They even knew that the time sokuthi hambe sifikile. Check out Dr. Miles Monroe, one of the greatest speakers in the world. Sathi se isikhathi sakhe sokuthi hambe sifikile. Washo, he even announced that bafethu, I've taken all that God has deposited in me. He was like, I've written all the books that God has told me to write. Isaac, I've preached all the messages that I've come to preach. Now I'm ready to go. And any time from now, I can go. And within time, he went. He passed on. Gahlahle mabunda mfethu, when you die, you must die empty. Die empty. Ungafi nama-package abantu. Yeah, you must die empty. Yazi mabunda mfethu, one of the reasons mfethu ezingenza njalo mina mfethu angazi noma ukwa notice. Mabunda mina I make sure njalo mangisemva kwe mic ngikhuluma ngathi ngiyafa. Yeah. Why? Nginalento ukuthi angipheleli la. Kunezinto engiphathiswe zona. Ingakho mabunda keep imic kimi ngifile mfethu. Body. Ebhuti lento lena yayinokubhoyila ngaphakathi kwami mfethu ngisasebenza ePick n Pay. Yakwekise Pick n Pay lena. Yangiyekisa le. Emabunda mfethu kunezinyama lapha kune fridge enkulu inyama ziyalenga. Ngazithuka sengishuma ezinkomo ehlinziwe. Iboss yami ngelinye ilanga ngithola ngimemeze efridgeini. Emabunda why? Because of ngangithi noma ngiseTexini ngizibuza ufunani la, what are you doing here? Ngoba you can feel ukuthi akuyona into obizelwe yona. Mabunda lento ingaphakathi. Uma ngihleli mabunda i-truck yase Pick n Pay uma ingadelay le isitoko siyaphela esitolo. Sho. Kusafari zizwe. Kusafari zizwe. Kunabantu abayofuna isinkwa abangeke basithole ngenxa ukuthi flower ifika. Yeah, no lento engizoyikhuluma ipractical. Let's say nangu uThulasi ubusy iTV iyakhula. Kunabantu abaphilayo ngayo na le channel. Let's say now uThulasi what decide ukuyosebenza. Ngaba abantu bayaphila ngalento ayenzayo bengeke. Ubusy neimali yena le. Ubusy wenza yonke into but kunabantu abafayo. Sure.
I believe mina mabunda mfowethu ukuthi kunabantu, there are millions and millions of people abasaveka ngamavideo amadodanyana sumuzi. But if we sibe nama excuses, sayiphilela impilo yethu senza ini mabunda, when uNkulunkulu afuna ukusindisa isizwe, he uses one man. And it's amazing ukuthi uNkulunkulu yakhona ukuyimisa impilo yomuntu oyi-one for the sake of millions. Hey. I'll say this. Bafethu ningaqabanga ukuthi sishumayela simply because of ayikho into esingayenza. Yeah. You can say I that. think I have to say this. Bafethu ningaqabanga ukuthi sishumayela because of siporekile. Lento akuyona into ye-career. It's not a career. This is a It's a calling. matter of purpose. We are responsible for impilo zabantu. Then ufike uthola abantu disrespect the calling and the office. You don't know the dedication. You don't know the pain it takes to be behind this thing. Nina ngicabanga ngathi it's about fame. It's not about fame. Aniyazi imthandazo siyithandazayo bese kube nabantu mvangeli abazodelela thina esishumayelayo. Ngicabanga ngathi sishumayela simply because of ayikho enye into esingayenza. Ebafethu, there is a price that we pay. There is a sacrifices that we make. Emabunda mfethu sinokuma la. Mabunda sinokuma sibheke ikamera kanje. Kodwa amabullet angena ngemuva. Sbu, you can say that again. Uyayazi pain yokuphilisa abantu as you are bleeding at the back. You can say that again. Uyayazi pain yokuma la mabunda mfethu leso sikhathi ifamily yakini ibheke wena ngokuthi uzoyondla, but you are telling people. You can say that again. Mabunda, there's something that you said, man, and it shocked me. You said maunkomba leyanto oyibhalile, you said there is a man of God. Yeah. People bayandlula subtracted the man. Bafake the God. Yeah. Bakhohle ukuthi we are men. But now the different, we are walking with God. That's it. That's it. Analyze lento mabunda. Kuthiwa kunabantu futhi this one it's dedicated especially to abantu. Yes sir. Kuthiwa ungayenza kanjani lento uyi-man of God. Notice you didn't say God. You said man of God. So meaning say before sifaka of God there is a man. There's a man. Okusho ukuthi ukusindiswa kwenceku akusho ukuthi sekahlala akasayizwi pain. Ipain. Umuntu uyindoda. Uyindoda. Ungowesifazane. Ebafethu ngiyaqala ngathi singayizwela izinceku eziphilayo ezibhekana nezimo. The fact ukuthi you are a man, it means you can still make mistakes. It means you can still feel the pain. It means you can still suffer and uzwe ubuhlungu. And inkinga yabantu nayi, as soon as umuntu athi uyinceku nicabanga ngathi sekahlala ezulwini ngokwenyama. Sicabanga ngathi akana idingo. Akana maningi. Sicabanga ngathi akana maningi. Akana ingane. Akana ingane, akana mpilo, akana anything actually. And nayi into ebuhlungu. Ayikho into ebuhlungu njengabantu who are forever withdrawing from us, but they hardly deposit. Shoo. I'll repeat again. There is nothing that is as painful as being followed by people that are constantly withdrawing and taking from us, but they are hardly depositing. Now, notice something. Nina, solo nithatha intshumayelo niya benefit. Masithi subscribe bana anifuna ukusubscribe. Masithi bafethu sinama event kuphi nicela nisilandele anifuna ukusilandela. Abavele, they don't show up. They don't show up. Why? You are that kind of a person. You are constantly taking, but you are hardly depositing. Kodwa-ke, you forget that the very same people that are giving their lives, their time, and their dedication to you, kunabantu mvangeli abaphila ngo-12 ebusuku ulele adibane nevideo imphilisi. Kodwa a simple phone call to say bafethu siyabonga ngomsebenzi wenu. Yeah. Or even if not a phone call, by simply subscribing, liking and sharing and showing that we are doing something positive. Bafethu ngiyanicela. Cela ningasenzi ngathi ke
uma uyinceku kaNkulunkulu kuba ngathi uphelelwe umsebenzi or awuna anything that you can do better. Yeah. But asikho lapha sindlu. But above all mfethu Mabunda, lo sibizile will take care of us. Indeed. Yeah. Indeed. Lelo nje Indeed. igama nje elikhulu, lo osibizile will take care of us. Indeed. Ngila kulento Mabunda mfethu yokuthi make sure mntana sekhaya mawuphila you deliver lokhu uNkulunkulu akubekile phezulu yakhe impilo. Ngoba nansi into maningi ama container but ama functions are different. Yeah. Uyazi iphutha esilenzayo yini Mabunda? Yeah. Sibona abantu baphethe icontainer ethize ba function okay icontainer i1 but ifunction iyodwa. Sibona abantu mfethu Mabunda abasebenza ngokwe function. Yeah. Bese ngathi siyabalandela. Yeah. Mabunda kuyoba yiphutha mfethu uma ngabe mina ngizo imitator omunye umuntu. Yeah. Kanti uma sengi-imitator lowo muntu ngizibulala mina. Kuphila Bese kuphila loyo muntu. Sure. Angiphindi. Iphindi. Mabunda kuyoba inkinga mfowethu. Uma ngabe mina ngingenzi lento engibizelwe yona, ngi-imitate omunye umuntu. Kuyofana nokuthi ngizibulala mina. Ngiphilisa lo muntu ngaphakathi kwami. Sure. Okusho ukuthi uma ngabe mina ngizozibulala ngifaka ngi-imitate uMabunda, abo Mabunda ngiyaba multiplier. Kodwa wena uyafa. Kodwa mina ngiyafa. Sure. Okusho ukuthi Mabunda mfowethu uma ngabe ungenzi lento uNkulunkulu akubizele yona, usincisha lento uNkulunkulu ayibekile. Kahle kahle usincisha uMabunda, usincisha usibusiso. Sure. Uyanganasena Mabunda? Iyanganasena. Mabunda baningi abantu mfethu abaphilisayo. Baningi abantu abakhuluma abalalele izizwe. But the signature that you have, no one has. That's true. No That's one has. true. And kunabantu abangebangilalele mina kodwa bayolalela wena. That's true. So mntana sika make sure when you leave. Yeah. Nayi into abantu abaningi abangayi-understand. Singaqala sonke. Kodwa akusho ukuthi sofika sonke ngesikhathi esiwani. Let me say this thing. Isikhathi lesuNkulunkulu angibekele sona, mvangeli, nesikhathi lesuNkulunkulu akubekele sona asifani. As a result, because of that, impilo ozoyiphila nempilo engizoyiphila ngeke zifane. Into eyodetermine impilo yami yilento okose ngiphile ngiyenza. Does it make sense? You will find out ukuthi that is why mvangeli singaba abangani mpinjami sithandane sibe close and become friends. Kodwa angazi ukuthi yini lento uNkulunkulu ayifakile kuwe ezokwenza ukuthi one day uma sewi-achievile you can say Baba I've done enough. I can go. Let me put this into practical. Sure. Mina now we have two different passions when it comes to ministry. Who knows mina ke idestiny yami says I'll organize and support abantu beministry. And uma ngisponsora abantu beministry ngizabe ngiphilile impilo yami. Kodwa wena as soon as you have reached a certain number of souls that you have won through your ministry, that's when you're going to say, Father, I've done and I've played my role. Now I can rest. Inkinga yabantu abaningi baphila impilo ekungeyona yabo. As a result, they don't know lezinto uNkulunkulu ababizele zona. Baya imitator. And nayi ngizoyisho ke lento. Kunabantu mvangeli ababona lento enzeka la kwaThulas. Bayibone lento enzakala kwaThulas TV, basibone le studio basibone. Then umuntu out of indlala, not purpose, not calling, not passion, out of indlala. Abona noma ayilula lento nami ngayenza akayenzisi ngenxa ukuthi ubizelwe yona lento uyenza simply because of usibanibani uyayenza kanti bafethu into okose uyenza lento uNkulunkulu akubizele yona then you will have peace ngoba ama battles akaThulas ngeke udile nawo. And you don't know yini emenza ukuthi afike la afike khona kodwa wena uyavuka one day nje no ngizoyenza lento ugcina ungasaphili lento koso uyiphile. Hey sibu uyazi Mabunda mfowethu uma ngabe wenza into oyithandayo noma kuthiwa uhlala emkhukhwini noma kuthiwa ulala phezulu kombhedo okuhlabayo uyothi ukuhlaba Mario banokuthula. Eish sibu
You can say that ngoba again. wenza into obizelwe yona. You can say that again. Kodwa mabunda ukwenza into mfethu ungabizelwanga yona. Noma kuthi uhlala endlini ena 20 million costa 20 million. But the moment uyolala ubi nokuthula nendli yakho. Ebhuti kwangathi ngayibeka ngalendlela lento. Ngithi ilion bhuti ayikhona ukudla igrass. Hey, iphinde mfethu. No, ilion ayidalelwanga ukudla igrass. And ngiyathemba the day izodla igrass ingagulela ukufa. Kunabantu abafile kodwa bayaphila. Bafe baphila. Ngenxa yokuthi abayenzi lento uNkulunkulu ababizele yona. Sometimes bafethu uma sikhuluma ngobizo asikhulumi ngokushumayela. Kunabantu mvangele ababizelwe uqala amabhizinisi baqashe abantu. As long as wena usasebenza kunabantu abazolamba abangeke bathola imisebenzi. Why? Because of when your calling and your direction in life is to start businesses and pushing it. Then you hire people to come and work for you. Ebafethu uthulasi sometimes but why is sikhuluma ngayo namhlanje? Hayi wrong lento. Hayi sashama example ngalomfo namhlanje yini kwenze njani? But ngizoyibeka. Kunomuntu mvangeli okhona ukuhlabelela kodwa angana platform. Imagine if uBoot TV beka busy aspana somewhere. Kunabanye abantu bengeke sibazi namhlanje. Nanke as amadoda enyakazo simusi bengeke sibe ne platform where we are shooting a podcast movie. Simply because of umuntu odelayile has affected the whole chain. Kunabantu mvangeli abahlezi kanti uNkulunkulu akanandaba nawo kodwa unendaba nale mphefumulo oyivimbayo by not doing lento uNkulunkulu akubizele yona. Lalela impilo yakaMose yake yama. Yamiswa ngabantu bakwaIsrael. Bakhala kuNkulunkulu. Kodwa kwamiswa impilo kaMose. Bafethu, I wish you can understand ukuthi kunemphefumulo ekhalayo. Ngenxa yokuthi wena awuphili lempilo uNkulunkulu akubizele yona. Yazi mabunda, I was watching a TikTok, I think emva kwayizolo. There's this guy mfowethu. Yeah. This guy is very traumatized and very drained emotionally, mentally. Yeah. Uthi lo mfona usicocela experience I experiencile uma ayosebenza emoshari. Yeah. And before asebenza emoshari uthi lo mfona desperate. Yeah. Ngifuna umsebenzi. And uma ngifuna umsebenzi kwasho ukuthi kunomfowethu osebenza emoshari. Wathi uzomkhulumela neboss yakhe. Yeah. Now this guy wawuthola umsebenzi ngendaba ukuthi ufuna ukubeka ukudla etafuleni. This guy uyaxoxa amabunda mfethu uyaxoxa uyamuzwa ngendlela axoxa ngakhona. You could see umuntu mfethu amabunda ohlukumezekile. Yeah. Mentally, emotionally. Yeah. And noma sixoxa le story uyambona ukuthi uyashake. Yeah. The experiences adibane nazo emoshari. He is a young guy, man. And athi imali mfethu ngiyayithola. Mara anginakho ukuthula. Futhi angiyiboni iphelelaphi. Lo yamsebenza ungitraumatizile. Anginoma ngichaze mabunda ukuthi yini lezinto azibonile lapha ya. But there's something that I've picked up that. Yeah. While ngimsizela kanjalo. I went through ama-comment. Mangifika kuma-comment mabunda. Ngiyafunda. Kunomunye lapho ubhalile uthi that's my dream job. Sure. Omunye uthi ngiyafisa ukusebenza la usebenza khona. Okay, abanye bayakhala ke bona ke bayamsizela. That's when I realize mfethu mabunda ukuthi ungafa because you are in a wrong field. Sure. Repeat that ncikami. Ungafa mabunda uma ungekho entweni obizelwe yona. Mangikhuluma ngokufa ngisho ukufa lokho. Yeah. Kokuncwatsha ungafa uphila. Sure. Ungabi nokuthula. Uyazini into engishayile? Uze uthi ngiphuza ngathi ngiyahlanya. Yazi wayaphuza ufuna ukudakwa ukuthi uma ayemsebenzini lezi zinto ayibona lapha. And waze washo wathi ubona uza ezwe namaphimbo ekhuluma lapha ya.
Sure. But if bekuwumuntu obizelwe leya ndawo kunabantu futhi abasebenza emoshari Ababizelwe i desire no bayayithanda, desire i-passion noma egeza futhi. isidumbu usigeza with love. Sure. Yabona, if you are in a wrong field mntana sika, you will die. Uyofa uphila. Abanye amabunda mfethu njoba ngikhuluma nawo uyophuza emabunda ubuthongo yinto esiyithola kuNkulunkulu. Yeah. But uma uyokwenza into ongabizelwanga yona uyoye pharmacy uya kubo doctor bakunikeza ama sleeping tablet. Into ekose ngawe uyithola mahala kusimakade but ngenxa ukuthi uyoyibhadalela ngoba you are in the wrong field. Let me say this thing again. Ngizoyisho lento. Yabona, the reason abantu mvangeli ababalekela i-calling yabo or into kose bayiphilela nayi. Abantu banenkinga ye-instant gratification. Kanti into obizelwe yona, there is a price and a training that you undergo through. Does it make sense? It makes sense, baba. Now, umakhathi akavelanga sekaqhula kumzansi magic. Abantu abacelebrate umakhathi kumzansi magic abazi ukuthi lo sisi lo njengoba agida awa lapha kumzansi magic waqala ema-mall anganagama. Kodwa I believe there was a time and a season la afisa kwangathi angasuka ahamba ayosebenza because of music is not bringing as much money as expected. There is a family that he needs to take for this. Yeah. But instead of running away because of ama immediate needs, wa continue wa persistent athi ngibizele lento ngizoyenza ilethi imali ingayilethi imali as long as I know that I'm called for this thing. I will keep on doing it until iletha imali. Now kunabantu mvangeli ababizelwe ukuqala ama business. Now the tricky part about business is one, you cannot immediately make the expected profit as soon as possible. There is a time whereby the business will take out of you before it can bring to you. Now the problem, there is a time and a season whereby the business or the gift or the talent will take out of you before it can bring to you. I don't know if it makes sense. Uzwa kahle mina. Okusho ukuthi lento uNkulunkulu akubizele yona ithatha kuwe kuqala. Before izokunikeza. No, I wish, let me give a practical example with one of the guys engakhula nabo, one of my friends. Yeah. uTeddy uSicelo lo akugomora akavelanga avela akugomora. Kune behind the scene abantu abangayazi. Kune time whereby beka actor crash and when we are mass. You get what I'm saying? So you see the process first before you can enjoy the product. Mntana se lento uNkulunkulu akubizele yona izodla kuwe kuqala. It will give you sleepless nights. It will eat from your pocket. It will even take time away from you before it can bring time to you. Uyazi mabunda, wena futhi uyazi kangcono lento engizoyikhuluma la. Yeah. You know it very well. Emabunda kukangakhi sizama ukuresigna kulento. Body. Yeah, kunika body. Kahle bekungagozanga sila. Ngabe sariza mina ngazi noNkulunkulu ngamtshela ama lethe swalethile kusimakade siresign. Nkulunkulu futhi beyathi nina futhi. But you know yazi into engishayayo. Yeah. Noma seswalethile lama letter okuresign. Yeah. Lento mfowethu mabunda ibinayo into yokwenza indlela yokuthi ikubuyise. Yeah. Yeah. Nje. Yeah. Ngisho ukuthini ntasekhaya? Noma ngathiwa ufuna ukuyeka entweni, mawubizelwe yona, uyawubuya. Yabona le business lakho. Ngiyakutshela uyothi usemsebenzini uNkulunkulu aphopha ama ideas engcondweni. Uyothi usemsebenzini kube ngazi ukuthi wena ophethe le company. Neboss izibone nayo imanager yakhe ibone ukuthi why ngathi siphethe sibabili la. Why? Because it's a sign that God wants you to manage your business.
Emabunda niyocabana nomuntu. Hey sibuda. Yazi kwangathi ngisho le statement lesi ukuthi yabona uma ungafuni ukwenza lento uNkulunkulu akubizele yona uhleka uyoyenza ukhala. You see iphupho lakho kunabantu who are attached to it. Yeah. No matter what. No matter what mfethu. Uyathanda awuthandi but these people are attached. Yazi Mabunda mfowethu iqiniso nali. Mntana seka usazokhala kulento uNkulunkulu akubizele yona. And ukukhala kusho ukuthi yeka. Yeah, usazokhala. Uyazi Mabunda uma mina ngifundiswa umalume wami esikolweni uma ngicala ugrade R. Angisho uma uqala kugrade R, bo grade 1, grade 2. Yeah. Umalume mfethu bekashaya. Bekashaya mbanga. Bekashaya umalume. Hayibo. Malume uncle. Yeah, futhi ke bamakufundisa bekakushaya azabeka intambo lapha athi ngizokuhenga ngomlenze uzolenga phansi. Hayi ngentamo kodwa ngomlenze. Uma ngabe ungeke ubhale lo A, u-A. Yeah. A, E, I, O, U. Yeah. You understand? Yeah. Emabunda ngitsho sasilala ngo-12 and bekabeka ibhandi. Into bozoyifunda ngenkani. Sure. No Mabunda bekanalo ilungelo lokuthi angasiyeka ngoba asikhona ukubamba. Yeah. But inkinga ukuthi manje unalento ukuthi kose sikwazi kuyibhala lento. Yeah. Noma kanjani. Ngitsho ukuthi Mabunda u-A, E, I, O, U bese usho noma sesikhala. Yeah. Upronounce u-A, E, I, O, U noma usukhala inyembezi. Ngisho ukuthini Mabunda? Kunezinye zezinto mntaseka uyozenza sowukhala. uNkulunkulu akwenze zona. Because there is no voice better than you. And there I'll replace it. Yeah, I'll replace it. Yeah. Akekho umuntu ozopronounce lento ukudlula wena. Uyoyisho sokhala inyembezi. Kanti ukukhala kwaMabunda kungenza ukuthi mhlazana sengiyobhekana stress esikolweni ngine confidence because I know ukuthi sengiyayazi lento engiyenzayo. Sure. Yeah, ngiyazi kahle lento ekhuluma ngayo Mabunda. Ngicela ukubuza. Kuyoze kube nini? Kwamele kulimala abantu abangaki? Kwamele kushona abantu abangaki? Until wenza lento uNkulunkulu akubizele yona. Ngoba emsebenzini wakho uyezwa nawe ukuthi akunakuthula. Yabona one of the things that uNkulunkulu ayisebenzisayo ukukhuluma. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjani. This is one of the ways that I believe ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngazo. Yeah. uNkulunkulu uyakhuluma ngokuthula. Yeah. No, I'll say that again. One of the ways that God used to communicate with a person, it's ukuthula. Peace. Yeah. Kunezinye zezindawo mawufika kizo noma right kodwa zingakunikeza ukuthula. Ngenxa yokuthi lezo ndawo akosanga ubekizo. Iyafana na kuma relationship. Kunamanye ama relationship uthi uqala kungena kiwo ungabi nokuthula. No, loyo muntu akakwenzanga next. Akakhethanga, akashongo next ayikho into ayikhulumile. Right loyo muntu. Kodwa noma ukuyiyo le relationship perfect nikezala amaflower nakhiphana. Kodwa ungabi nokuthula emoyeni wakho. Simply because uNkulunkulu is trying to communicate to you that lento akuyone yakho. Kodwa guess what? We have a tendency of compromising and adjusting to the situation. Sikhohlwe ukuthi sometimes ukungabi nokuthula endaweni ethize, ukungabi nokuthula emsebenzini wakho. Sometimes it's God trying to talk to you. Kodwa simply because of we are ignorant and we always don't want to learn. Sifuna ukufunda. We ignore that. Mabunda ngicela ukuyisukumela le. Isukumele mngana mnyakwazi. Ngicela ukuyisukumela le. Isukumele. Mabunda ayikho into engilimaza njengama public hospitals. Yabona mfethu ama public hospitals mfethu Mabunda has taught me ukuthi
Amanesi amaningi athatha umsebenzi ngenxa desperation. Say that On again. top of that, kunabantu abafayo abababulalayo ezandleni zabo ngendaba yokuthi wena wathatha umsebenzi ungawufuni. Yabona kunabantu abatrithwa bad lapha, abatrithwa njengezilwane ngenxa ukuthi abantu abayenza umsebenzi abawuthandayo. I was shocked, man, Mabunda. I was shocked. Yazi Mabunda, kunabantu mfethu, kunomuntu njengamanje mfethu Mabunda. Owaye esibhedlela public, I'm talking about public. Waye esibhedlela. Wathi maka esibhedlela wasinda, uNkulunkulu amenzela umusa wamphilisa. But ngenxa ye-treatment mangathi uyagula kwesibili ngamana fele endlini nokuthi ayofela esibhedlela because of a treatment. Because i-experience yakhe yaseqaleni ngoba kugcwele abantu abangabizelwanga lento. Mabunda masingacheka mfethu abantu abafila abaningi percent labo baqedeliwe ngenxa ye treatment. Ngiyazi lento engikhulumayo uncomfortable Body. Uncomfortable. Into mntaseka ungayenzi into ungabizelwanga yona. Uma ungabizelwanga into ethize, you will destroy and you will kill. What about teachers, Mngangeli? Who don't do teaching simply because of they love it, simply because of their call to it, but because of their hunger? Yabona Mvangeli, the generation that we live in, it's a generation that is led by the stomach, not by the lives. Yabona abantu abasa, that is why Mvangeli, I'm going to repeat, kunabefundisi again abaqala ministry not because of their call, not because of bayayithanda lento, kodwa because of indlala. And obviously, if you're doing something that you don't love, you will always not treat people right. Yazi Mabunda mfethu mina noma ungangivusa ngo12 ngo1 ebusuku uthi sibu ngicela ungithandazele ngizokuthandazela passionately ngizokuthandazela nje passionately sibu ngizokukhansela nje ngikhansele. Why? Because lento mfethu Mabunda ingaphakathi, lento isegazini. Ungayenzi into ngoba nakuyenziwa, because ekugcineni kwakho konke Mabunda mfethu abantu bayafa ezibhedlela ngenxa amanesi angabizelwanga lento. Omunye akananda abanye mfethu Mabunda mabanikeza umuntu bamnikeza umuntu ukudla ngathi banikeza inja ukhahlele iplate. Indlela omjova ngakhona uyajova nje. Omunye mayekhala athi unepeni, ngiyazi ukuthi okay it's fine. Mabunda uyazi mfethu mawubizelwe into unesi ukukhala komuntu kuwena lento leyo personal uyenza lento with passionate, uyenza lento ngentshisakalo. But manje abantu umuntu mayekhala kuba ngathi ubabangela umsindo man. Ifana nase crash lento Mvangeli. Mabunda ingane zethu ziyahlukumezeka ema crash ngenxa yokuthi abantu abalaphaya abayithandi lento, balidwa istomach. Mvangeli isikhathi sesihambile mngana. I wish singayivala la, kodwa I'd love kwangathi we can say the last power minute nje usho something Mabunda mfethu sibu. Iphathini alikwazi ukufunction ungalipressanga. Le laptop inamabhathini. Angeke u1 avela ungawupressanga. Kodwa kuze u1 afunction udinga ukupresswa. Emntana sekhaya kunezinto ozodibana nazo kanti sezipressa lento uJehova ekose ivele ngaphakathi kwakho. Ngoba sonke sinama purpose ahlukene. Kodwa manje amabhathini esinawo awafani. Lezinto ezikuvukelayo kupress ibhathini. Ngoba u1 angeke simbone a displayeka on the screen sefone angakapress. Lezi zinto ezikushayayo kunento ezopresseka.
uJesu esiphambanweni uJesu asaphila bemshaya benza ini wazi wafika esiphambanweni kanti lezo zonke lezinto zokukhafulela bamfaka umqhele wameva kupreseka lento yobukhosi kupreseka lento ukuthi igama lakhe libe ngaphezulu kwamagama onke sho lento obhekana nayo kupress ibutton. Mina, this is how I'd love to close the show. I have a request. Ngiyazi the internet does not forget. Yeah. Kodwa isifiso sami nasi. I've learned ukuthi isikhathi lesunkulunkulu asinikeze zona asifani. And I've learned ukuthi I should take every single day as though as it is my last. I wish I can say to everyone out there, in everything that you do it to your level best. Yeah. Whether it's good, do it to your level best. If you are tanda to your level best. Noma kuhetwana mvangeli. Yeah. If you give to your level best, for you do not know the time that God has given you. Ngifuna ukuyivala ngale ndlela mvangeli. Yeah. If it happens that inkosi mvangeli ingibize before ibiza wena, nesicelo to anyone that is going to watch this video. There are 2 things or 3 things engifisa kwangathi zingabekwa phezulu kwebhokisi lami. Number 1, iBhayibheli. Number 2, it's the mic. Number 3, even if nje kungaba iskipa samadoda Dangazelas. I'm saying this thing because of I want everyone to understand ukuthi tomorrow is not really guaranteed to anyone. It's not really guaranteed to anyone. And make time for those people that which you love. Yeah. Madoda Dangazelas, Afeto, please kindly subscribe, like on YouTube, and follow us. Siyanthanda bafowethu. Yeah. Bye-bye.